our wards. And I would also like to greet our councillors from our wards. Ki buše gape ke tsamiše di ward committee secretaries. And I would also like to greet the ward committee secretaries. Ki buše gape ke tsamiše setšhaba ka moka ke re šiao bana ba Sebatakgomo. I would also like to greet the community members. O a le dumedišang ke Tutuzile Maremadi Phogole. My And name is Tutuzile Maremali Phogole Phogole from Makhuduthamaga local municipality go tšwa mmušong wa selegae wa Makhuduthamaga. under Councillor Tony Nkadimeng, Ward 17. Ka fase ga councillor Tony Nkadimeng, Ward 17. Kele the ward committee secretary. Ke le mongwaledi wa ward committee. Tokomane ye go bolelwang ka yona mo The document that is being discussed here, ke le ke go bontsha gore re e kwele gannyane re e badile. I would like to indicate that we have read it a little. Ye ke le kang go tlo e bontsha mo ke gore re kgopela tše di discussitšweng ka mogare ga tokomane ye. Now, what I would like to indicate is that we are Radi- asking that what has been discussed in this document, Ga di implementiwe. let it be implemented. Ke tše dintši go a bolela ba mpoleletši ba bantši. Now, a lot of the speakers that have came before me have said a mouthful. Ke leke go ka bontšha le gore mme o a fetšang go bolela mo e ka no ba bantši ba sa mo kwa mara the reason why a feleletše a bontšha gore ba bile le problem ya difako metse ye mentši e gobetše. Now, the lady who just spoke now before me, a lot of people may not have heard her, but she actually wanted to indicate that there was hailstorm and a lot of houses got destroyed. Bothata ke gore re leka di-resource from our local municipalities. The problem is that we lack resources from our local municipalities. Be re kgopela gore if go kgonagala be go ka ba le thušo or sort of educational workshop e leng gore e tla ba gona e swarišane le ba disaster from our local municipalities mo leng gore ba tla kgona go ya to our rural areas ba ba thuše ka go ba hlalosetša ka about this document because ba bantši ge o fihla gae rena ke ge re le the representative ga re le mo ga ba ile o kwešiša gore ge re bolela ka the thing called the climate change bill re bolela ka eng. Now, we were asking that there should be some form of aid as well as education so that our community members can be informed or educated about this climate change bill. Because when we get back to the community and try to explain to them about this bill, they may not understand what we are talking about. Kudu ke lebeletše dinagamagaeng mo re sokolang gona. Now, I am very much concerned about the rural areas where there's so much poverty. Ke ka mowe ge re lebelela mo chapter 2 And that is the reason why when we look at chapter 2, and section 9 mo go bolelang ka the presidential climate commission under section 9, Mo- where they talk about Presidential Climate Commission, ke mo o kwa go bontši ba diboletši tše di fetilego ba re ba kgopela magoši e be part of the commission. that is where you had a lot of speakers that came before me saying that they request that traditional leaders be incorporated into this Presidential Climate Commission. Gobane e tlo ba bonolo
gome masepala ya rena ya selegae go kgokagana le magoši ya rena go tsebiša badudi le go ba ruta le go ba hlahla ka tokomane ye. Because it is going to be easy for our local municipalities to can coordinate with the traditional leaders and teach as well as to guide the community members about this climate change bill. Ke a leboga. I thank you. Tobela. Greetings. Madume go lena ka moka. Greetings to everyone. Xiao ai xengo ya ka khati. Protocol observed. Protocol observed. All protocol observed. Ya me go mo pele ga lena ke Justice wa Mashego. My name is Justice Mashego. Ke tswa ka masepaleng wa Makhuduthamaga, I am from Makhuduthamaga What? Municipality, Ward 21. Ward 21. I'm here ke support the bill fully behind the suggestions that I have read in this document. Ke mo ke thekga molaokakanywa wo, ke thekga tsohle tše ke di ngwadilwego mabapi le sengwalwa se. Ifela, I feel there is something which is missing in the content of this bill. Ke kwa ekare go na le sengwe seo e leng gore ga se gona botebong bja molaokakanywa wo. That is the issue of education. E le go ntlha ye le go mabapi le thuto. Gobane ge thuto e se addressiwa ka mo, Ka baka la gore ge thuto e se ya ahlaahlilwa ka mo, se se tlo ra gore badudi ba rena kwa magaeng, the ordinary citizens will never know what is happening. jwale ge seo se ra gore badudi ba rena kua magaeng ba ka seke ba tseba gore a e ka ba go direga eng. Ka fao ke be ke šišinya gore e re ge bili ye e dutše e tlo ba molao ka gore ra tseba gore e tlo fetša ge e ka ba molao e tlo phela le rena waya bophelo bja rena ka moka. Now I was therefore requesting that if this bill is to be made to be law, because we know that once it is turned into law, it is going to be with us forever. Ka fao ke re a re netefatšeng gore tshedimošo e fitlhela motho yo mongwe le yo mongwe. I am therefore saying that, let us ensure that information reaches each and every person. Mme lefelo le le kaone la go ka thoma fao ke sekolong. And the best place to go about that would be to start at the schools. Ka mantswe a mangwe ke be ke rata gore ke re ge go bo go kgonega go kgatla kgoro e be e tshwanetse gore the Department of Education e be e le gore mohlomongwe e ka ba karolo ya lenanego le le leng gona ka se sebaka. By so saying, I mean that if it was possible, the Department of Education should have been made part of this process. A ke fete eo ke tle go ye nngwe e latelago yona e mabapi le taba ya melao. Now, let me go to the next item, which would be about the laws. Ge bili e dutše e ba gona e bile tlo ba molao a go tlie gore gabotsebotse go diragala eng ka bao e leng gore batho ba sa comply. Now, it is not clear what would happen to those who do not comply. Ka gore ke dumela gabotsebotse gore di-industry tše dikgolo ke fe mohlala bjale ka Eskom di na le sebaka se se telelenyana di tseba gore gabotsebotse leemo la maphelo le ka mokgwa mohuta mang. Because I believe that bigger industries, for example, Eskom, they have been knowing for a long time about the situation around us, which is about the well-being of the people. Ke mo ka bona ba re kgethiša gore le kgetha go phela bophelo bo gabotse goba le kgetha mabona a laedilwego na. They then made us to choose between living a healthy life or electricity. Ka baka la gore mabaka a mangwe a ba fago
ba bontšha gore ge šomišo ya didiriswa tšeo ba di šomišang gone jalo e ka fokotswa gona re tlo phela ka gare ga load shedding. Because they indicated that if they are to reduce the usage of whatever equipment that they are using, we would then have to live under load shedding. E fela bonyane ke be ke le mo presidente a leka go bontšha gore go na le mekgwa e mengwe e leng gore e ka šomišwa go fokotša matla a magolo a tshenyo ya lefaufau. But I had the privilege of hearing the president saying that there are plans that can be put in place to reduce the damage that is being caused to the atmosphere. Ka boripana ke be ke nyaka go bontšha gore molao a o netefatše gore ka moka batho ba comply. By so saying, in short, I would like to say that the law should ensure that each and every individual complies with the law. Ka ntle ga go senya sebaka mosepediši ke a leboga. Without any waste of time, I thank you, Mr. Chairperson. Weta hikwenu endlwini ya Apple Cross. I greet each and every one of you here in the house at Apple Cross. Vito ra mina hi mina Michael Siwela. My name is Michael Siwela. Ni tilela nwani hi ntirho ni under Eskom, but what I want to say asumika Eskom. I came here while I'm at work, but I want to indicate the fact that what I am about to say is not the view of Eskom. Na cancer. I thank you. As I support this bill, Ka ge ke thekga molaokakanywa o, nlava ku tsundzuxa I would like to remind leswaku mi nga rivali that you should not forget ku ri hina a lot of villages that we have a lot of villages, leti nga riku na gezi or without electricity, those that do not have electricity, and that is not a responsibility of Eskom to electrify those villages. gomme ge ga se mošomo wa Eskom go ka aba mohlagase mo metseselegaeng But it goba is mo the metseng eo. responsibility of the government, the municipalities, the councillors. Eupša ke maikarabelo a masepala, mošate, makhanselara. So if we have this lot of villages without electricity, Jwale ge re na le metse ye mentši ye e senago mohlagase, let's say we have 10 million of people without electricity. a re go fa mohlala re na le batho ba 10 million ba senago mohlagase. Those 10 million people are cutting trees. Batho ba 10 million bao ka moka ga bona ba ripa mehlare. Then we do have those who can afford to buy electricity and those who cannot afford to buy electricity, but they do have electricity. Jwale ge re na le batho bao e leng gore ba kgona go ka reka mohlagase le bao ba sa kgoneng go ka o reka. So those who cannot afford but they do have electricity, Jwale bao ba sa kgoneng go reka mohlagase eupša ba na le ona, they are also cutting trees for fire. le bona ba ripa mehlare go ka go tša mello. We have open border gates as South Africa. Re na le mellwane yeo e butšwego mo Afrika Borwa. Illegal people are coming into our country. Batho ba e leng gore ga ba na dingwalwa goba dikuku tša boitsebišo ba re sa ba tsebego ba no tsena ka mo nageng. They are adding in that number of 10 million, and those who cannot afford to buy electricity, they are also here to cut wood for fire. Le bona ba fihla mo ba fihla ba oketša palo godimo ga batho ba 10 million bao. Ba fihla le bona ba thoma go rema mehlare. Some they come here looking for jobs, they then don't get jobs, but they have a skill of manufacturing aluminium pots. Ba bang ba bona ba tla mo ba tlo nyaka mešomo. Eupša ge ba fihla mo ba lwa ke go khwetša mešomo. They- Ba na le tsebo ye ya go ka dira
pitša ba šomiša aluminium. They also cut woods and use coal to manufacture those pots. Le bona ba thoma ge ba rema mehlare gomme ba beša mello gore ba die dipitša tšeo tša bona. So i yini lexi hi nga xi endlaka ku ri ku tisa a solution? Now what is it that we can do to bring about the solution? Those who cannot afford electricity, Bao ba sa kgoneng go ka reka motlakase, they cannot afford because it is too expensive. ga ba kgone go reka motlakase ka ge e le gore motlakase o tloga o bitša. Subsidize them as a government. Jwale mmušo a ke go be le setseka seo e leng gore se ba thuša ka sona gore ba kgone go reka motlakase. Reduce the cost. A ke le fokotšeng theko ya motlakase. I'm saying this because I know you have powers to do that. Ke bolela se ka ge ke tseba gore le na le ona maatla go ka dira seo. That's why when we go to NERSA, Ke ka go e le gore ge re ya ko NERSA, let me put it this way, we cannot uplift our cost unless it is approved by NERSA. goba mohlomongwe e re ke e bee ka mokgwa o. Ga gona gore re ka oketša theko ya motlakase ka ntle le gore NERSA e be yona yeo e re fago tumelelo. Who is NERSA? Is it a government or is ESCOM? Na NERSA ga botsebotse ke mang? Na ebe NERSA ke Eskom goba ke mmušo? No, you will answer that. Lena le tla araba seo. We have opened border gates. Re butše mellwane. Illegal immigrants are here, Batho ba sego molaong ba ka mo nageng coming in with drugs. ba tla ka mo le diritibatši. Those are emissions. Di dirwa ka mokgwa o ka go beša goba le meši Nyaupe. le nyaope. Now they say there is what we call crystal. Gona bjale go na le se sengwe seo se bitšwago crystal. If we can check, kore se huma kwehe, Ge o ka lebelela gore ga botsebotse diritibatši tše di tšwa kae, they came in through our borders, open borders. di tsene ka mellwane ye e butšwego. A hi swi koti na ku regulator milawu ya hina leswaku ri hi hanya hi ri kahle na. Na ebe ga re kgone go ka beakanya melao ya rena gore re kgone go ka phela gabotse. If here, Now, okay, are we unable to can regulate our laws to ensure that we live properly? hi ku fika makumuni la ku vula ku ri Now, getting to the end, I want to indicate that loko ku ri in South Africa we've got 10 people if here in South Africa we have 10 people and we open borders and another 20 people come in, ra be re bula mellwane gwa tsena batho ba bangwe ba masomepedi, it means we are 30. seo se ra gore ka palo jwale re masometharo. Out of 30, how many are doing good? Mo bathong ba masometharo bao, na ebe ke ba bakae bao ba dirago dilo tša go loka? Only 2 are doing good. Hwetša e le ba babedi fela. Because even in our parliaments, you can see there are those who are not doing good. Ka gore go a bonagala go hlakile gore le mo parlamenteng ya rena go na le bao ba sa dirego dilo tša go loka. But anyway, I support the bill. Eupša le ge go le jwalo ke thekga molaokakanywa. Thank you. Ke a leboga. Mr. Zoel, imana fully for the border gate. Emapili, Madam Speaker. Mr. Zoel, who opened the border gate? The president of what? Which president? Ramaphosa. I cover Kimang or Which border is open? Bait Bridge. You know, if you can open Bait Bridge only, now we are moving towards 61 million in South Africa. If you can open the Bait Bridge only, we will be over 100 million. No, I'm not disputing that. I like how you put it. We have illegal immigrants. Illegal. ke leboga ka mokgwa o e beng ka ona gore re na le batho bao
ba sa swanelang go ba ka fa. Yeah, he's correct. He's saying illegal immigrants. So they are not supposed to be here because they are not coming here legally. Ba tsena mo ka ntle ga molao go ba ka ntle ga ditokomane. Yeah, they jump the fence, they use all these things. Some, we are told some of them use crocodiles. I can't, inahana fellow palamikuina, hey. Yeah, moiti molimpopo mo maro, koina. Hey, comrade. Okay, Madam Speaker. Ke a leboga. Thank you very much. Re ke thome ka go dumedisha our parliamentary house. Let me start by greeting our parliamentarians Bagolo ba ka ko districting, and our people at the district, our acting mayor Ntate Radingwana, our acting mayor Ntate Radingwana, my colleagues, honorable councillors, le maloko mo bashumi mmogo ka nna, ward committees, ward committees, public rep at large. le baemedi ba setšhaba ka kakaretšo. Na ke tlo no be mokopana ka gore tse dintši šetše ba di boletše. I'm going to be short because most of the things has been said. Ke leboga tokomane e le bile ke a e support-a ge fela tše dingwe di ka lokišwa. I'm supporting this document and only if other things can be amended. Yeah, let's check more chapter 2, item 9, A re lebelele chapter 2, chapter 9, municipal forums. di forum tša bo masepala. Ke yona ke nyaka go I want emphasize to- too much on that. I want to emphasize it, kore ke rata gore ke e gatelele kudu. Taba ya the local municipality should be capacitated. About the municipality which well-resourced. must be capacitated, goba masepala o swanetše go newa maatla. Ka baka la gore if be re thaeleditše seboledi se se fetileng ba re ke Mamlopo from Ward 5. If we were listening to Mamlopo from Ward 5, Go ra gore di local municipality tša rena ga di well resourced. it means our local municipality, goba bo masepala ba ona, ga ba maatlafatšwa, ga ba na ditlhokwa le dinyakwa tšeo di ka ba thušago. And go add seo ke gore gone bjale as the local municipality re ke di coordinator. Ke bona go le bošaedi ka baka la gore batho ba di community di mo go bona di llela mo go bona. I'm just not happy that these people are called coordinators because they are living with the people at the ground. That is why ke re ba ba capacitate. Ke ka mokgwa ke reng ba maatlafatšwe. E nngwe gape ya bobedi ke go empowera our traditionals magoši a rena. The second point is to go maatlafatša magoši a rena. Be ke re ba check-e gore ba direla di policy go swana le gale ka nako ela rena re gola be go na le taba ya melao ya ka mešati mo e lego gore batho be ba sa ripe mehlare. When we grew up, during our time when we grew up, there were certain policies which were used by the traditional leaders. And gape the traditional healers gone bjale ba itseneletše kwa dinageng tša rena ba epa mehlare ka medu and ga gona ka mokgwa magoši a ka ba thibang ka gona. The traditional healers are also digging trees from the roots, and there's no way our traditional leaders could try to cap that. Be ke kgopela tswetswe gore ga ba ba direle di policy. I'm requesting that they should be given policies to control that. E nngwe gape ke ela ya illegal immigrant ba ba ile gore ba attracta ke our municipality especially in Fetagomotubatse ka baka la the mining houses that we have and that the government benefit from this mines. Ba bangwe ke ba tswa ka ntle bao ba gogelago ke mešomo ya di-mine le nako e agiwang ka mono kudu-kudu go tswa masepaleng. Kudu ka ga le re number 4 come in the country when coming to this climate change. Ka ge when you say we are regarded as number 4 according to the climate change in this country, Be ke kgopela gore le tlhokomeleng taba e bo swela ba fetše me bolele ya overcrowding. Ke tshepa gore le šoma kudu le taba ya di le bona ke re le ya interact le bereka hand in hand. Nke le hlokomeleng ke nngwe e re bakela go mathata ka mo e le gore
gone bjale kgwedi ka kgwedi batho ba rena ba hlokofala ka go epa melete e sego yona, especially kwa ga bo Maroga. Legal money should be koha. Ene gape ke tsene go taba ya transport mode e le gore ke kgalile ya bolelwa kudu ka taba tše tša Kyoto. Transport mode which has been discussed in Kyoto. Go jwang diterene tša rena, diporo tša rena di tsošwe mo e le gore batho ba tlo šomiša common transport, di-bus go šomišwe di-bus go šomišwe di-taxi, then gore re ska tla re ba le di-emissions, di-gas emissions tše e le gore ke tšona di tšhilafatšang lefaufau. Let's go back to the basis where we used to have mode of transport, trains, buses, taxis, so that we should try to reduce gas emissions. Ke a leboga. Thank you very I'm thinking that I'm not too sure if you have left your notes, because there are some of the issues that have been raised that relates to communities, that relates to the municipality. We are going to give the acting mayor an opportunity. But because you are still on the platform, if you have your notes, would give you this opportunity to respond to some of this. For instance, I noted an issue of public participation. I've noted it falls squarely within your office. I've noted the matter of civic education. Of course, on our side, we'll speak about it on how do we think we must empower the communities insofar as the education of this bill is concerned. But the best way to do public participation and civic education is through the office of the speaker. One of the issues that relate to the municipal, nekere ka gore santse le mo platformong o tile le tsone. Okay. o na le dintlha tše bohlokwa tšeo o ka kgonang gore fahlolola ka tšona jwale ka ge di amana le office ya gago. Re ke fetole eo. Gone bjalo ka mo go di-local In municipality the local municipality, tše be re santse o dilana le tšona ka kwa go section 79 ke taba ya Those- traditional councillors those who are supposed to be dealt with section 79 are the traditional councils. tše e le gore re ka nako e ga rena tšona. We don't have those forums. And again, ge ke lebeletše tokomane When I look at this document, ke bona e le gore di-department ka moka tša rena all ga- our departments, ga di nape di akaretšwa that much. they are not so much inclusive or Mo e le included. gore be re ka dira di awareness campaigns through schools, ra ya kwa dipolaseng kwa di-agriculture, then ro ba thuša go ba ruta ka this. Re ka kgona go tokomane. kwala-kwatša taba ye ya tokomane ka go ya dikolong, go ya dipolaseng, go ya mafelong ao re ka kgonang gore ge re ba rutile ona ba tla ba kgona go kwešiša seo re se bolelago. But now I'm just appealing gore as the municipality, gore be go le bjang le ka accommodate di-department tše e le gore ga di gona. Then le tšona go a diriwa this public participation. I also- Gore ba tšame ba le botša gore go direga bjang. I also- Especially when coming to agriculture, mo e le gore re realize a drought, komelelo. And ka morago e affecta balemi ba rena. We also wish to include all other departments which are not included too, for example, agriculture, so that they must be also taught so that we should not have drought. But ge re ka kgona tšeo ke through ge le ka kgona go establisha di-forums go tšwa ka di-local municipality, That not can- only in the districts That or can in be the province. achieved if we can establish forums, not only in the municipality, but in all other areas needed. Ke a leboga. Thank you. Okay. Magadi Letsela, Ward 7, Ephraim Morale Municipality.
My name is Mahadi Litsena, from Mohale municipality, 7. from Ward 7. Ke leboge mosepedisi modiro I thank you, Mr. Chairperson, ditulo ka go fapafapana. and all protocols observed, Ke leboge le setšhaba se re leng mo sona. and greetings to the community as well. Re a leboga. I thank you. Ke support-a bill e. I support this bill. Re le batsofe Ourselves as the elderly people, le se re lebaleng. you should not forget us. Ke kgale re kgala bana ba rena. Re ba kgala ka go besa le go rema mehlare. We've been a very long time about cutting trees. E fitlhile nako ya gore jwale ditlamorago šidiwe. Now, the time for the repercussions has now arrived. Jwale re leboga palamente ha ile ya elelwa gore bothata bo tlile. Now, we are grateful that the Parliament has realized that we are now faced with a problem. Re lemose baswa gore se šwahlele naga. Now, we would like to warn the youth that they should not just go into the forest without permission. Ke ra gore go ipha madulo ntle le molao. I mean that they shouldn't just create a place where they can reside without being given permission. Mo ke dulang teng go na le mine wa concrete. Where I stay, there is a concrete mine. Ha go a tshwanela go a dula batho, ha se tulo ya go dula batho. That place is not a kind of a place where people should reside. Baswa ba šwahletse ba dula moo. Now, the youth just went in there and started staying there. Jwale ke legae le legolo le a matswantle. It is now a huge home for foreigners. Ha go ne toilet, ha go ne metsi. There is no water, no toilets. Ene ba ba tlhokofalang ha ba tsebe re kwa ba re ba no ba epela mokoti ba ba tshela ka moo. Now, we hear that those who die, they are just digging holes and throw them in there. Bothata bo fitlhile. Problem has now arrived. Ke ditokelo mo di tlang go gona. That comes as a consequences for the rights that they have. Jwale se re ha ba dira so ba itjela molao ba gatikela ditokelo tsa. Now, by them taking the law into their own hands, they are actually contravening the rights of the senior citizens. Re rata gore le re tlhompheng re tsofetse. We would like for you to respect us, Ha le re- even though we are old. Ha as le we re are. tlhompha le re recognize le tlabe le re direla mogola le re leboga. By you respecting us, you would actually be thanking us. Re a leboga bili e ke yona e tla no korekwa ha ntse mengwaga e ya. We are grateful for this bill, and it would be ratified as time goes on. Ke a leboga ko mokopana. I thank you. Those are my words in short. Ke a dumediša modulasetulo tafola ya mmušo e lego ka pele ga ka ke dumediša ba sealemoya sa kgauswi ba SKFM ke dumediša di-officiale ka moka mafapha ka moka a mengweng go tla mo kopanong ka mmogo le wena mofetoledi. Greetings to the chairperson and the table before me,
our local representatives as well as the SKSM, FM, the community members as well as myself. Ke tlo ba e mokopana I'm going to be very short gobane tše ntši ba šetše ba di boletše. because a lot has already been said. Nna ke dumellana le yona bili ye. I agree with the bill Ge fela mmušo o ka lokiša dintlha tše ke di ngwadilego fa. only if the government can correct the points that I have written here. Ka leina ke Manala wa ga Phatlane. Wa ga Phatlane. My name is Manala Pahlani. Ke tšwa wa 38 feta go Motubatse I am from Ward 38, Fetaho Mutubatsi, ka tlasa councillor Taumang wa Morei Mamphego. under Councillor Taumang Omrei Wampehu. A re tseneng tabeng. Now let's get into the issue. Ke dumellana le yona bili ge fela mmušo o ka lokiša bošaedi jo ke bona go moo. I support the bill, but only if the government can correct what has been written here. Go ya ka nna ke bona e le gore ga gona le ntho e re bitšago proper waste management mo go masepala wa rena from district go fitlha go local. Now, according to me, I think there is no proper waste management from our municipality, starting from the district municipality to the local municipality. Go tletse dipampiri diplastiki mapotlelo mo gotlhe mo. There is litter all over the place. Sa bobedi go swantse go ba le se re se bitšago proper funding ya di renewable energy. Now, the second point is that there should be a proper funding of renewable energy. Go na le mokgwa o mmušo o ka o šomišang gore batho ba sematlhe ba hlasela dithaba le dithokgwa ba roma dikgomo ba ile go beša ka gae. There is a way that can be used by the government that would ensure that people do not go into the forest or into the mountains to chop down trees so that they can make fires. Province ya go swana le North Cape, Northern Cape. A province like the Northern Cape, Ene tšatši le lentši le moya o montši mo e le gore batho ba ka kua ba ka sereme dikgong be ba ka phela ka ona motlhagoso wa solar energy le wa wind. that province experiences a lot of sunshine as well as wind, which would ensure that a lot of people benefit from the generation of solar energy. Le mo ga gape rena mo Fetago Motubatse wa fisha re ka apea ka yona solar ke re go na le ditsebi wa fisha go na le ditsebi tše di ka go kgona go manufacture solar e le re tlo apea ka yona ya bediša metsi a riantong le gore ne kang go e dira ra tlogela go tlo re tubiša miša. And even here at Fetago Motubatsi, this area is very hot. And the use of solar energy would actually benefit the masses of our people. There are experts who can ensure that they create the solar panels that can be so strong that we can be able to boil water or even cook and stop depending on firewood. Sa boraro ke sa riale ke re dumelana le yona go fela go ka setle go re ge ba thoma ba e kenya tirišong bana ba rena ba felela ke mebereko mešomo. Thirdly, I still maintain that I support this bill, but only if they can ensure that when they are now putting it into place, they would ensure that our people do not lose their jobs. Ke riele go gobane mmušo o montšintši o tupang ka mogare a naga rena South Africa o tupa gobane bana ba rena ba ja ene go ka se tupe batho ba bantši ba tlo bola ke tla. I say so because a lot of smoke that we see here in the country is caused by the fact that our people need to eat. And if they do not burn fires and make smoke, then they're going to starve.
tla nka leano le fokotse muši bana ba ba rena ba jeng. come up with a plan and reduce emission and ensure that our people get to eat. Sa mafelelo a ke tsebe gore ka re di tlo fapana ka di-local di-district le ka di-metropolitan department ya environment conservation etc le fisheries and water ba sentse gore ba efe maatla kudu at the district level go tlo fitlha ka mono go local gore batho ba borena ba kgone go bamela molao go tlo fa metlhala ka morago. Well, I don't know if they are going to differ with departments and municipalities and so on, but these departments of forestry, fisheries, and so on should be empowered. Or matlafatšo gore e ding? Matlafatšo gore go mela ba ntse batho ba kgone go e latela. It should be empowered to ensure that people get to comply with this bill. Mohlala sho a ke thoma sekolo le ge le gore ke be ke setšhaba ke sa ngwala ka sleiti be go na le lefapha ba re ke fauna and flora ba re ga ba ke go bone gore le kota e tala Tronto. During the time when I was still a scholar, even though I didn't like school, but there was a department that was called Flora and Fauna. If those people saw you carrying wood, they would ensure that you get arrested. Gona jalo didiba le dinoka tše ntši di go pile go bana ba pedi ba neele remo ba remile kua go le go didiba ba remile le ka kua dinokeng ka kua ke mana ke molaleng metse a gopa re thoma go bola ke lenyora. Now, currently, rivers have run dry. There's no longer water because people have cut down trees. And the water get to be burnt by the sun. Jale ino ba gore lefapha la energy le mafapha mantši a megago a mmušo ba kopane ba subsidize batho ba ba remang dikgong go beša ene ba lokiše le taba ele ya renewable energy ke mongana gore batho ba kgone go phela tobe. Now, the Department of Energy, together with the other departments, they should get together and subsidize these people who depend on firewood. So, and also, this issue of renewable energy should also be looked into so that our people do not need to rely on firewood. I thank you. Rata go dumediša batho ka moka ba loga ka moholong le baetapele wa rena ka mokana ga bona. Nna ke Mopane Mpho ke tswa ka masepaleng wa Dubatse. My name is Mopane Mpho from Dubatse Municipality. I would like to greet our leadership as well as everyone in this hall. Ke Ward Committee ya Ward 20. I am a ward committee at Ward 20. Nka thoma ka gore re leboga le re tlišeditše bile e se a law, is a bill e tlo ba a law ka moraga gore re be le dikakanyo-kakanyo ka re ga yone. Now, I would like to start by saying that I'm grateful that you brought this bill to us. It is not law, it is a bill, and it would only be law after we have had our submissions into it. Bile ke ganana nayo mo la ga page 28 mo ga 6.7. I do not support this bill at page 28 at 6.7 or 6.7. The state law advice are of the opinion that is not necessary to refer the bill to the National House of Traditional and Khoisan Leaders. It says that ba eletši ba mmušo ba akanya gore ga go hlokege go romela molaokakanywa wa ntlo ya bosetšhaba ya tša setšo mmogo le baetapele ba makhoisan.
Well, ke re e wrong e tla mo ka gore rena mo Tubatse, re busha ke Magoši. Now, I think that it is wrong on that point because we are led by traditional leaders here at Tubatse. Mo e be gore ge go nyakega di-10 go iwa Magošing ba fa batho di-10. When people want earths or stands, they go to the traditional leaders. And re ka lebelela naga e godile batho ba bantši melala e sa le gona. Ke moka dikgoši di fa batho di-10 tše e be gore di go imiga ke thaba. Go na le matlapa tše dingwe ke nokeng go na le mehlare. Ba sa tsebe gore ba tlo šomiša mokgwa mohuta mang go dila le matlapa a le gore go ripa yona mehlareng. Now, currently, the population has grown and everyone needs a place to stay. So the traditional leaders allocate stands to people. It would be stands that are by the rivers, the forest, as well as those who are on the hills or the mountains. And they allocate those stands, not even knowing how they are going to manage those people. Ka morago ba tlo ba lemoga gore batho ba le ba šomiša mekgwa go nyaka mataere a dikanta-kanta a diterekere go ya go tšhua matlapa a le gore ona mehlare ele kwa tlase. Now, they would then realize later that those people use tractor tires to go and burn those rocks there on the hills or on the mountains. Well, we ke ratile gore le Magoši ba meme ka gare ga bile gore ba kgone go tseba gore re bolela ka climate change re bolela ka eng ka gore ke tsebe gore ka morago ba tla ba lemoga gore ke tše dirago lefaufao le gotse le sa tle sa tseba gore go direga. So I think it is proper that the traditional leaders be included in this bill so that they can get to have the knowledge as to what damage these emissions cause to the atmosphere. Se sengwe gape sa Magoši se ba se dirago go na le mafelong a mangwe ka gore bona ba lebeletše taba gore ke ša ke 10 go nyakega tšhalete ga ba swanela ka bea batho mara ba foe ba bea batho ka morago ga climate change o tlo disaster mo e be gore mafelo ao ba nyakile di-surveya pele gore batho ba ka kgone go dula gore ba ka sa dule Magoši a fo go bea fela ba kgathala gore go tlo direga. Now, the other thing is that traditional leaders give people stands maybe because they need money, so they sell those stands to them, and they allocate such stands not knowing that should disaster strike, what kind of danger those people would be in. They do not invite surveyors to come and check that place and ensure that it is suitable for people to stay in. Ya be nka leboga fela e tabele ka e fihliša go Magoši ke a leboga. I would be grateful if this issue can be passed over to the traditional leaders. Tobela modulasetulo go ba ke ra moswara marago. Greetings, Chairperson. Ke dumediše batho ka moka Greetings to everybody. ba fela ba re protocol observed. Protocol observed. Yo a bolelago mo ke Malekati wa ga Maditse, My name is Malekati Wahamaditsi. ke tšwa mo Gankwana, I'm from Hankwana, Ward 35 Ward 35, ya councillor Magashane Pasha. Council from Ward Councillor Pasha Masha Magashane. Magashan. All right. Yeah, submission in tsaka mo billing ye. I would like to submit the following points. Ke be ke tlo thoma ka yona ele ya Magoši. I would love to start with that belonging to the, or talking about the traditional Ele ya leaders. 6.7 ka mo mafelelong 6.7 towards the end. Yeah, e no ba gore ba bantšhišitše ba boletše ka yona. A lot of people have already spoken about it. Mara se ke be ke rata go se bontšha ke gore Magoši I would like to indicate to you about traditional. kua morago kua ba kgonne go bontšha gore ba ka kgona go manage environment. Way back, they proved to us that they can manage the environment. Gobane be go se na le motho a no go tsamaya a go rema dikgong
there wouldn't be any person to go and chop down trees, especially go boya go rema dikgomo for molato. especially when we are going to chop down trees to go and pay a debt. Okay, sorry. Ka Sepedi ga re re molato ke no ra event, Oh, okay. ceremony. Especially when we were not going to do any ceremony. Yeah, ka gore dikgomo tša go apea ka gae go bo go remiwa dikgomo tša go oma. In those days, we used to chop down dry trees, Of which di be le gore ke mokgwa o mongwe wa go manage environment ka gore re tšea tša go oma fela. It was a way of managing environment because we were chopping down dried or dead wood. Yeah, bjale gone bjale ka baka la gore magoši ka mokgwa a sa na le maatla. Nowadays, because traditional leaders have been disempowered, E nngwe ya go bontšha gore ga a sa na le maatla ke yona point ya 6.7. the other point which actually tried to explain or show that they are disempowered is the 6.7 point. E leng gore state law advisors di bone go se bohlokwa gore magoši a ska ba a deala ka this climate change bill. When the state advisors saw it not necessary that they should be included in the forums. Ke leke go bontšha gape gore kua morago magoši o bo re go nyaka stene o le modudi. To show during those days, if you were looking for a stand as a villager, Magoši a be a tla go šupetša mo e leng gore ke poleke ye mpša mo batho ba ka dulago. the traditional leaders would give you a stand at a place where it's new, where it's habitable. Bjale matšatši a batho ba itirela ka boithatelo. There is lawlessness about this issue. Gobane gone jwalo go na le confusion ya gore lefase ke la mmušo goba ke la magoši na. There is this confusion that people don't know whether land belong to the traditional leaders or it's being controlled by the government. Bjale seo se tlišitše mokgwa wa gore batho ba ye go nyaka distene pele ba ya ka mošate. That led to people going to look for stands even before they go to the traditional leaders to ask for the stands. And then once ba kry-ile molala ke bona ba botša go kgoši gore rena re tlo dula mo. When they found an open space, they actually tell the traditional leaders, we are going to stay in that open area. And the traditional leader o fetša a se ne le maatla a go ka re tloga moo wa swanela go dula moo ka gore o šetše a kgethile o hlomile le ditshipi mohlomongwe wa gile le mokoko. In that instant, the traditional leaders, because he's disempowered, there's nothing he can do about it. Alright, se sengwe ke nyakang go se bontšha ke Another point that I want to indicate, ya ke the Kyoto Protocol. the Kyoto Protocol, Mo e leng gore e bolela kudu mo thokong tša di gas emissions tša dikoloi. it also speaks about the gas emissions from cars. Mo e leng gore ba lebelela kudu di car manufacturers. They are looking closely at the car manufacturers. And di car manufacturers di feditše le tšona di tla ka mokgwa wa go manage di gas emissions ka gare ga dikoloi. Car manufacturers go batho ba dirang dikoloi ba šetše ba tlile ka leano leo le lekang go fokotša go ragoga ga di-gas. Ba tsenya selo se sengwe ba se bitša gore ke catalytic converter ka gare ga di-exhaust tša dikoloi. Ba tsenya sedirišwa se laolago moši ka mo gare ga pipi yeo e ntšhago moši mo dikoloing. So seo se ra gore ba kgona go meeta di-requirements tše e leng gore Kyoto Protocol e bolela ka sona. Ba latela melao goba ba tlengwa ke melao yeo e laolago ke Kyoto Protocol. Empa ge dikoloi tšeo e šetše di rekilwe di le ka matsogong a rena di-consumers, When these cars are already in our hands as consumers, re a sepela re a ga ba bangwe ba ba tsebago ka ga dikoloi, we go to some people who know about car manufacturing. ra fihla ra modifya dikoloi tša rena gore di be ka mokgwa rena re di ratago. We go and modify these cars so that they should be in a state or a shape that we want them to be.
dikolo tše dintši e le ka kwa go tla kwa ba re go ne developer. There are certain cars which, when they move in the streets, there's a certain sound that they emit. Go na le tšeo e leng gore di tla e le gore di meet the requirements tšela tša kua protocol, tša ko Kyoto Protocol, because di tšwa straight from the manufacturer di le ka tsela eo. There are certain cars which meet the protocol as manufacturers because they meet the requirements from protocol. But tše e leng gore rena di-consumers re a re ilo di modifier rena ka bo rena. Those that we as consumers go and modify them. Re fetša re ntšhitše re tlošitše catalytic converter mo oxozone. We remove the machinery that controls the emission from the exhaust. And then ra tsenya something se e leng gore so confused that the computer box ya koloi gore e ska ya hlwe e nagana gore catalytic converter ga e gona. E tsenyeletšwa mo godimo ga computer box gore koloi ye e ska hlwe e latela molao wa computer ka mokgwa e dirilweng ka gona. And then koloi yela ya ka e tlo tšea ya dira developer mo tseleng mo ya kwa e tsefiša. Then people enjoy the funny sounds that comes from these cars. But now with the removal of the catalytic converter, The catalytic converter, when it's removed from the car, then the emissions they now now the emissions become more or become high. se sengwe gape se ke ratang go bolela ka sona ke taba ya Another point that I want to indicate ke ya thuto mo tabeng ye ya bill ye goba environment kudu about the education about this bill. tla ke leboge government ya South Africa. Let me thank the government of South Africa. Gore e dirile mošomo o mobotse ka HIV/AIDS education. They've done a good job about empowering people and teaching people about HIV and AIDS. Gore today re ska hlwe re sana le poifo e kgolo kudu ka HIV/AIDS. We are no longer afraid, we can face it head on because we know about it. Ke ka baka la thuto eo e leng gore re ile ra e hwetša. It's because of the education that we got Jwalo ge from re the ka government. tšea department ya education le department ya environment, If we can take Department of Education and Department of Environment, ra di kopanya tša tla ka lenaneo la go tlo fa thuto ya environment. Especially got the new development. to look in these days, especially in the new development, Mo di new standing go tletse di pampers all over. around new stands, there's a lot of pampers thrown all over.
di tlatša ke yona mokgwa wa gore go bo go sena o ka re batho ba le ga ba tsebe gore na di sethobolo ke eng. These people do not know where to dump dirt. Ka gore ge o le especially batho ba bomme Especially women, ba na le tše dingwe tša bona tše e leng gore a ba swanela gore ba di lahle mo strateng jwale ka tšela tša makaka a bana. they have certain things that they use which cannot be thrown all over the place. Ka gore di rwala tše e leng gore they are very sensitive for mahlo a motho mang le mang. They are actually hiding the sensitivity of this apparatus or whatever they Jwale use. ge nka be re ne sethobolo ka gae re be re tlo no di fiša dilo tšela ene le ge ka be re na le list yela ya dilo tše e leng gore a gone bothata ge re di tšhuma di dira muši ke nagana gore e be e tlo kgona go thuša gore dilo tša mohuta o re se ka ra kopana le tšona strateng. If we had a dumping place, we would ban all these things so that we should not have a problem of emissions. Because motho wa go dula ka di-newsstand most of the time o tšea di-dustbin a di tsenya o tsenya ditlakala a di tsenya ka gara plastic bag a di lahla dustbin. Somebody living in this house will take the plastic bag, put all the dirt and throw them into the dustbin and go and dump them somewhere. And ge ba di lahlile ko dustbin yela go tlo tla dintša ya tla thuba ntho eo. And dogs will go there and start scraping and opening up those bags. Jwalo ke mo e leng gore aowa ditlakala di tlala all over That's just in how environment. we have a dirty place around us. Alright, ke a leboga moswaramara. Thank you very much, Mr. Chairperson. Re a leboga Morena. Thank you very much. Batho ba mo feta kgomo are not very intolerant. People from here are bakgotlelele. I'm not saying that. I'm saying they are not very intolerant. Ba na le kgotlelelo. O batla mpolaisa ka batho ba mo feta kgomo. And mojamorago ke kgosi. So I got disturbed when the last speaker is speaking and somebody is clapping hands there. It's wrong. Ra swanela go betha matsogo ge mongwe a le mo sefaleng a bolela. Ka moso e tla be le wena. You are next. Or batla go trepa ko tho ya ndou kwa ba etsa ngwana kwa lona yana. Majoro, there are issues that relates to the municipality. Go na le dintlha tšeo majoro di amanago le masepala. The acting speaker has attempted to raise some. O tlatša seboledi o lekile go araba tše ding tša dintlha tšeo. Please don't talk about things that have nothing to do with you. A re se ke re a bolela ka dilo tšeo di sa amanago le wena goba di sa amanego le wena. Leave the boundaries. Tlogela mellwane e le jwalo. Bramike, nkumbela ku rama anga bole the boundaries. I tshika. Unga bula the boundaries. Re tlhopela gore a se ka bolela tšeo di lego di sego mellwaneng. Yeah. A di tlogele. And the borders. Le tša kua mellwaneng ye megolo. Yeah. This issue of pampasses. Taba ye ya mengato ye. You know, if it was my show, I was going to ask, is it government that throws these pampasses? Be ke tla botšiša gore a ke mmušo o lahlelang dilo tše gohle na. If as a government, ke mang? Ge e se mmušo gona ke mang wa di lahlang gohle mo. Ke nna. O tšo re ke tswa kwa Gauteng ka tlo di lahlela mo. Do I really have to come back from Gauteng to come and throw pampers around here? You know what it means? O se ra gore It means ke lona. it's you people who are staying here. So you must take responsibilities for Le it. swantse go tšea maikarabelo a se. So you can't expect a person of the Eastern Cape
and the Western Cape and all of them to come and pick up the pampers here. Le ka se ke la lebella gore batho ba ba tswang mafelong a kgole ba tle ba le swelele mabala a lena. But then I want to invite the acting mayor to respond to issues. Ke mo kopile hore a di note. Ke a le kopa re ska mo phaphatela matsogo a se a fetse. Wena. I'd like to ask the Ke go bone wena ausi. mayor to come and answer. Or o thole le strategy sa go batla attention. Ke tla go attend. Mare after, I say no. Ha re chaise. On pampers. Re kgopela go fiwa sebaka le rena re tle re arabele dintlha tšeo di adilwego mo pele ga rena. Pele ga ge mera a ka araba ke kgopelo. You know, if half of this hall had councillors, it means this meeting was going to be responded to by councillors only. Ge nke be e le gore kopano e be le ya makhanselara fela kore ka mantswe a mangwe. That's not what I'm saying. What I'm saying is, if half of this hall Ke re seripa sa holo ye were councillors, e be le makhanselara. I'm sure each one of the councillors would want to clarify of what happened, what is happening in Ward 24, Ward 23, and so on and so forth. But I think the acting mayor should respond to the issues. All of the issues. You're acting on behalf of Fetakhom. Again? But then, she's from the district. Am I right? Yeah. And she is acting as what? The speaker of the district of Fetakhom. So essentially she wants to represent the district. Am I right or am I right? Go ya ka mokgwa o leng ka ona speaker se swantse o arabela di polelo just goba dikarabo just district. That's fine. We'll give you an opportunity. We don't do that. A re ke re di lebela ka mehla fela re tla. No, re tla ofa. Ke a ofa. We'll give you the O no chance. di note. Re fa wena, ra fa mayor, ra invite Honorable Paulsen, ra ya kwa. We will give you a chance Or before. wena how about ya? Councillor. Tla, councillor, nka mic. Thanks very much, Chairperson. Leboga kudu modulasetulo. In fact, we are here representing the executive mayor. Gabotse re We mo are the acting legatong- executive mayor. It's just that the tafla e tletse. We don't want to squeeze ourselves more. Re baka ditulo. We are here representing the executive mayor. The only problem is that there isn't space there on the table, so we do not want to squeeze ourselves in there. My name it's Bella Kupa, the MMC of infrastructure in the Sekhukhune District Municipality. Leina la ka ke Bela Kupa, ke molekgotlaphethiši wa maano kgoparara mo masepaleng wo. I just want to touch on some few issues that may be related to the question that was raised or to clarify them. Ke tla rata go kgoma dintlha tše mmalwa tšeo e leng gore di mabapi le potšišo yeo e ilego ya botšišwa goba mohlomongwe go di hlakiša. Chairperson, this thing, yeah, climate change, I think, ke taba ya kgale. I just want to be straight. Ke taba ya kgale, ye e leng gore batho, ge re gola, batho bohle ba leng ka mo ke nagana re ba e tseba. There is this thing called, these people that was called Maranger. We must not forget for this thing, ke taba ya kgale. The problem ke gore re be re sa e napile re ba le matla go ba strength sa go e strengthena gore batho ba kgona go ikwešiša. Now, the issue that I would like to bring to light is the fact that this issue that's about climate change is actually an old issue. We just, maybe we were not that much concentrated on it, but there used to be people that were called field rangers. Chairperson, the position mo go ba di consent our communities ke gore
batho ba swanetše gore ba rutiwe ka this climate change. Of Ah. course, I agree with them. The points that have been raised here is that people need to be taught about the climate change issue. And of course, I agree with them. Ka nnete ke dumellana le bona. As the local municipalities or the district municipalities, we are driven this service delivery with grants. And some of the grants are conditional grants. Therefore, we'll maybe suggest that now we are having the capacity to educate our communities. But re tlo ba le na le challenge ya how the fund must be raised. Gora gore ka mantšo a mang ke nyaka no boletša gore taba ye e beng e bolela ke councilor lokwana ya gore this training tše tša rena di santše di sepelele di fund to the municipalities. Now, ourselves as the local and the district municipalities, we actually do this by using the grants. So what I am trying to say is that, Lokana. The municipality must provide it with funds. seo se boletšego ke councillor Lokwane ge a re masepala o swanetše o fiwe mašeleng. And one other thing is true, the traditional leaders must also be consulted. Jwale ge ke nnete gore baetapele ba setšo ba swanetše go boledišwane le bona. For them to understand this bill, ba swanetše gore ba consultiwe. Re dula on a rural areas, mo e leng gore magoši it's our priority as communities. So, go bile le the bill, I'm sorry, go bile le bill ye nngwe e ileng ya nyaka go lweša mmušo le magoši le se ke la ipheta ya spluma. There used to be a bill that actually caused a conflict between the traditional leaders as well as the government. So we shouldn't find ourselves going through that again. So the issue that I actually want to bring to light is that the traditional leaders are our leaders here in the rural areas. We live with them. Ki kwishisha kere on that consultation, let traditional leaders be invited, what committees invited, the CDWs also must be invited because they are working closer to the communities. They are the link from community to our government. Jwale ge ke re mo commissioning ake baetapele ba setšo ba miwe mmogo le What committee? what committee ka ge e le gore ke bona bao e leng gore ba gaufi le batho. E nngwe e mohlomong re ka no ithutang yona ge re tloga mo bjale ka batho ke gore the municipalities, especially the local municipalities, has provided our communities with these big bins mo e leng gore santse re lahlele ditšhila gona. Se se šalang ke gore a re eletše batho ba borena gore ba se ke ba roma bana to those bins because bana ba lahlele ka di-bins a kere ke ba bannyane ba lahlela mo fase ga a fetša motho wa gona ga a boa o laeta gona mola. Some of them they light those bins ba khosa dilo tše re sa di nyakego tša climate change. Straight re ba bitše in one roof re ba educate. Now, the other thing is that our municipalities have provided the residents with rubbish bins. So, not send children to go and throw rubbish into those. Children do is that instead of throwing into the bin, they would throw on the ground. And others would even end up setting those rubbish bins ablaze. And Chairperson, by so supporting the bills, and thank you very much. Ka mantswe ao ke re re thekga molaokakanywa o, ke a leboga.
Thank you very much, Chairperson and my district rep for this opportunity. Ke leboga kudu modulasetulo mmogo le moemeledi go tšwa seleteng ka monyetla wo ko filwego. Hence, I acknowledge the running of the town at the time. I'm not going to take long. Ka ge ke lemogile gore nako e jelwa ke magotlo ga ke tlo bolela sebaka se se telele. Yeah, I'm given this opportunity to maybe clarify on those which I've noted. Jwale ke tšea monyetla wo go ka hlakiša tšeo e leng gore ke di ngwadile fase. Number one, the issue of Ward 5, that one of cutting of the trees. Ntlha mathomo ke taba e ya go ka remiwa ga mehlare. Yeah, I just wish to go after this meeting, maybe give one member, so that we can, those trees might happen to be alien trees. And I'm not sure of, since well they are saying there is those people with white, cloths to go and, cut those trees. It might happen that they are dealing with the alien trees. Jwale ge ke nyaka gore ka morago ga kopano e ke bonane le bomme bao ka goreng ke nagana gore go ka direga gore mehlare yeo ba bolelago ka yona e ka ba e le mehlare yeo e leng gore go ya ka tlhago ga se mehlare yeo e melago mo. Yes, and then the second one is that one of public participation. It's been spoken so much in terms of education. Me ntlha bobedi ke e ya go kgatha tema ga setšhaba yeo e leng gore go boletswe gantši ka yona mabapi le go aba thuto. Yeah, I just want to say it is a core responsibility of the local municipality. Since Section 24 of Constitution says the municipality is responsible to take care of of that particular community they are living in, meaning making it sure everything is good. Jwale ge le yona karolo e ka ba karolo ya masepala goba maikarabelo a masepala ka ge e le gore Section 24 ya molaotheo e bolela gore masepala o rwala maikarabelo a go kgonthišiša gore badudi ba phela mo mafelong ao e leng gore ke a maleba le gona ba kgona go ka phela gabotse. In before I forgot to tell a head of community development in the municipality. Jwale ge pele ga nka lebala gabotse nna ke hlogo goba ke etelletše pele lefapha le la tlhabollo ya setšhaba mo masepaleng. So as of now, we are busy, we are having a program of dealing with whatever is illegal dumps, the litter of rubbish all around the municipality. We have just started that particular program and we are fast on it to eradicate it. Jwale ge ka se sebaka re godimo ga lenaneo leo e leng gore ke la go kgonthišiša gore ga go lahlwe ditlakala fela le gore ga go be le mafelo ao e leng gore go lahliwa ntshe ao a sego molao fase re tloga re šoma re nyaka go fediša taba e ya go lahliwa ga ditlakala le go tšhilafatšwa ga lefelo. And we already have issued a document or template whereby every ward councillor in Fetahomutuba or whatever areas where there is rubbish, so that we can go and yes, in that particular unit or forum, there is a variety of portfolios. One of them is to be headed by community. Somebody chairperson for safety. Yes, for safety. Jwale ge ka mo gare ga yona forum eo go na le dikarolwana tšeo e leng gore e nngwe ya tšona e teletšwe ke modulasetulo wa tša polokego. And that person will actually we agreed that, or we requested the councillors to give us time to come and launch what we call community safety forums down on their wards, whereby they will report right to that structure in the municipality. Jwale ge re ile ra dira sengwalwa mo re kgopelago makhanselara gore ba re fe tumelelo ya gore re tle mo diwateng re tlo thagola diforamo tše tša polokego ya setšhaba. Yes, with that one, I think we are proactive in terms of trying to deal with these safety issues. Mere mo seo ke nagana gore re tloga re tlela pele re gatetše pele mabapi le go
kgonthišiša gore setšhaba se a bolokega. By so doing, we'll be dealing with this issue of pampers and stuff. Jwale taba e ya go lahliwa ga di-pampers. So, because I might happen to be missing some of factors, tjenga bego ke di no delay. Now, because I might have maybe missed some of the issues, Ke be ke tlo dira boipiletšo jwa gore indeed let magoši a rena or the community a rena e bolelele magoši for not giving them spaces at the river banks whereby when the rain is very heavy they are at a very serious disasteral area. jwale ge ke tloga ke thekgantla e ya goreng a ke setšhaba sa rena se bole fa mafelo ao e leng gore a gaufi le dinoka moo e leng gore nako yeo e leng gore dinoka di tletše la go falala ba feleletša ba e ba mathateng. So I'm appealing, if need be and if it's possible, why can't we include in the business fraternity, which is going to form part of that commission, we may make it sure, or a president maybe, aka include somebody from the mining house or mining forums, so that that person will be able to make it sure he cascade down that what they've been talked about in the forum, so that the minings are going to adhere to him. Since, well, if we don't tell them anything, everything coming from above, they may not take it to seriousness. Jwale ge re ntse re le mo godimo ga ntlha eo ke be ke re go ka ba jwang ge re le mo go ba batšadikgwebo go tsentšwe gore go bane le wo e leng gore o kgona go ba eletša le go kgonthišiša gore ba dira dilo go ya ka molao. Yeah, and then for issue of illegal immigrant chairperson, I think our community community is having co-responsibility to identify those areas or those houses having the illegal immigrants or those who they think they are illegal immigrants. Jwale ge go tlela mo ntlheng ye ya batswantle bao ba sego molaong ke nagana gore badudi ke bona bao e leng gore ba ka kgona go ka re tsebiša gore ntlo ya mohuta o go dula batswantle bao ba sego molaong, and report them straight to the Home Affairs. There is this unit called repatriation unit, and then by so doing we'll be regulating them not to just batlala le mogaborena. gomme ge ba swantše ba ba bege ka gare ga Home Affairs go na le Staff who avoid what we call unfunded mandates. jwale ge mabapi le molao ka kanyo re ka gopela gore go bane le thekgo mašheleng eo e dirwang go kgonthiša gore tšeo e leng gore di tšweleditšwe mo molaong o di kgona go ka tšwetša pele go swana le nako e re na le bothata bja leuba lela la COVID mo e leng gore go ile go bana le tekanyetšo kabo yeo e leng gore ya biwa ke mmušo go ka kgona go ka thuša mo go hlokegago. And then lastly, very lastly is this, we are building Feta of Komutubats to become a city. Indeed, we can't be able rabopa a city ka gare ga naga ya dikgwahla. Naga e le gore moya wa gona ga o ga botse, naga ewe e le go prone to the disastrous. By so saying, interpreting the chairperson, I would like to thank you and the opportunity that is given to me. Let's go back and adhere to thank you very much. Jwale ge ke feleletša ke re aga feta kgomo gore e be mo maemong a seteroko. Jwale ge re ka seke ra aga teropo mo e leng gore ga gona moya o mo botse, mo e leng gore go tletše ditlakala. Jwale ge ke re a ke re swareng lefelo la borena ka tsela ya maleba gore le kgone go ka fihlelela maemo ao. Ke a leboga. Re go kwele mokone. Ke a leboga mohlomphegi. E seng wena. Aowi. Ke ra acting mayor. A ke ro lebeletse nna. No, thank you very much, acting mayor. Go leboga motlatša mayor. But if we were to respond to each and every issue, Ge re be le gore re santse o arabela we need some ntlhana e nngwe le nngwe le extra 4 days.
re tla nyaka matšatši a mane a re a okeditšego. But caucusing here with honorable members, we realize that Ge re boledišana le maloko a rena mo re lemogile gore the acting mayor of the district and the acting mayor of Feta Khomo baemedi ba Fetakgomo Tubatse are not going to the people. ga ba etele batho ba rena. Because if you go to the people, everything else that they are saying, you should be knowing it by now. Ge e le gore o ba etela gabotse o bo swantse o tseba gore go diragalang magareng ga bona le mathata ao ba nang le ona. A ke re yana. Ke re, nto ba ntse ba e respondela, if ne ba ya ko bathong, tlamehile batho be ba setse ba e tseba. Seo ba se arabela go polelo le ya rena batho ba swantse ba tseba ka tsona. Amara wa interpreter. Ke buile ka Setswana, it's okay. I understand. Letsatsi le potile ka mo jwale. Yeah. But we want to start by thanking motho wa qala o bua in this meeting ke Ntate Nchabeleng. And the last speaker ke Pasha, am I right? Magagane Pasha. I hope I'm right. But we want to thank all of you for having listened to me the whole day. Re rata go leboga morena Pasha le morena Nchabeleng bao ba o mong a botšing o mong a tswaletšeng le lena bohle ba le lego ka fa. All the councillors, thank you very much for gracing this event. Re leboga makhanselara ka moka go thekga le go hlompha kopano ye. We had hoped to see the MEC in Mpumalanga. You had an MEC, colleagues, for 2 days. We are raising this because some of the issues fall squarely within the domain of the provincial government. But because we are on TV, we hope that the MEC is watching. And then it's a she, it's a he. You come here at Fetakgomo and respond to some of these issues. I want to invite Honorable Dlamini. This is not a talk show. He must come and tell us that this is not a talk show. And this is not a process to tick a box. Box. Just to tick a box. We cannot call you from 9 o'clock until 3 o'clock just to tick a box. This is a very important legislative process. And this is what we are obliged by the Constitution as members of Parliament to do. Cape Town. We are not doing it because we are bored. We're in Cape Town. And we know we know that you didn't come here because you are bored. Literally because you want to make these significant inputs that you have made to build a better country. And for all of that, we are permanently grateful. I will never speak again. Thank you very much, Honorable Dlamini. Thank you very much. Sanbonani, Molweni, Abshe. Kitlazama hore ke etse ka speed. I will try to run through it. My task is so simple, it's just only for 2.5 minutes. The first thing, when all of you in here, we have a task that we must do.
That task, all of you have been told about this bill. Se re tshwanetseng gore se fiwe ke taba ya gore re bolela ka molaokakanywa woo. A o tswa mo, When you go out of here, speak to any person that you meet. talk to any other person you Tell meet. them about this bill. Ba botse ka That is molaokakanywa woo. part of education. Ke tsela Ha e tshepedišo batle ya- tjhelete e ngata. It doesn't need a lot of money. Councillors, Ma-councillor they are supposed to call their own meetings on their wards. tshwanetse go bitša dikopano tša bona Ba mo bue dikopanong ka tša bona. bill e. Then they must talk about this bill. That is education. Ke thuto yona eo. Ha o bua le motho, ha o araba go founung. If you talk to somebody over the phone, Ore hello, wa tseba ka bill ya climate. or o mmotše, do you know about this That's climate the only bill? way that I'm asking you to do it. Ne? Ke se kgopelang gore le se dire. E ya bobedi, The second one, I'm so happy to know that you know your councillors, all of you. ke thabišwa ke gore le tseba makhansela a lena. That is government of the people by the people. Ke mmušo wa batho ka batho. Ke happy ka yona nthwena e jwang. Ke thabile kudu ka taba eo. E ya boraro, The third point, process e a e felele mo. this process does not end here. Process e tswela pele. This is an ongoing process. Process e re batla lona, you must tell us more. This process demands you people to tell us what we must What do. you tell us now is to say, write it down, what you have forgot. Se le re botšang sona ke gore seo lena le se lebeletšeng. Tell us and say, Se- this is what to see on the bill. Se re nyakang go se bona mo molaokakanyong ke se. E tlo fela ka May. This is going to end up in May. By May, I must get all of you who have said something about it. At May re tshwanetse go be le šitše le boletše dikakanyo tša lena ka moka. Fortunately, ke a tseba di dula ko kae. Mahlatse ke gore I know gore le dula kae. And this committee, Committee ye. inkile everything to be di bua ka jeko. They have written down almost everything that you said. Re tlo e nka re ise ko pele. Re tlo e tšea, we are going to take it and move it forward. Ha re isa go pele re tlo bua le NCOP. When we take it forward, we are going to talk to the NCOP. Re tla re ko bona. We'll say to them, Batho ba go fita kgomo. people from Fitakhomo, Ke nthwena ba bua ka yona ka bill e. this is what they were talking about, the bill. Re tlo e draft a ke re la ba bona ba dutse mo. They will draft it. You see the people who are busy there. Even the time you're coughing, they write it down. They all tla ngwala. Ba ngwetse everything. They've written, ba ngwadile tše tšohle tšeo le di boletšego. Tla re jwetsa gore ba etsang ge. We'll tell you what is happening. A re fetsa ho fa NCOP. When we finished giving this, A ke re tla tsamaya report, now e ye ko parliament ba bua ka yona gape. it will go to the parliament and the parliament will Because discuss. it's not a law up to now. Ka nako ye, ga e se ya ba A molao. ba fetsa with nothing e re tlo e nka re fe president. When we finish with that, And we'll say, take it President. to give it to the president. Can you sign now this bill to be a law? A o ka saenela molaokakanywa gore o fetoge go ba Re tlo molao. gona ho enforce her on that Then you one. will be able to enforce this law. If you do the wrong thing, Ge o dira phoso goba o se tshela molao, you'll be arrested o tla swarwa, and be sentenced. o tla romelwa It doesn't matter who are you. A re na taba gore ke wena mang. Re a leboga the way di sacrifice ka teng se di fitlile ka Thank you very 9 much for your sacrifice. Then you have done a lot of things. Le dirile dilo tše ka tlalang seatla. I just want to give you two announcements. They're nice, they're monate. They're nice, I they're want to monate. give you good and nice announcements. Ba re ka di 23 On the 23rd sa February 2023. of February 2023, Ona mo, I think this is a hall, ne? at this very hall, Ka 11 o'clock. 11 o'clock, Ka moka da batlaga. all are invited Kaofela batho ba tsa go Sekhukhune district municipality, from Sekhukhune district municipality, le feta kgomo, Fitakhomo local municipality. local municipality, Le tle mo, Come le tlo here. bua le bona. to come and talk to them. How do you respond to this kind of a bill? A ke re jwalo. Gore le tlo araba jwang If go I'm not kgatima mo. transport, yo utla mo.
If you don't have transport to come here, ba tlo organize that transport o kgone o tla mo. they will organize transport to bring you here. And a comrade o tlo etsa that thing, not comrade man. Motho o tlo be le thuso ka transport ba re ke re marobane yeah. The person who's going to help you is Marobani. Ke TL Marobane, councillor. Marobani, councillor. O tla ne thusa. He will help you. Ya bobedi, The second point, a ke re bua ka accountability. my maikarabelo. Now umlomo wa hao What you say with your mouth, must account to your stomach. o tshwanetse gore o be le maikarabelo. That accountability ke bua ka yona hore we have organized food for you. We lokišeditše dijo. Now you must do what's supposed to be done, implement that program of food. Le tla sepediša goba la phethagatša To lenaneo implement leo. it, you eat everything that we give it to you. Le tla ja se sengwe le sengwe le se re le fago sona. Even the masapo, you grind them and eat them. Le marapo le Ha re tla batle to waste anything. ga re batle go senya selo. So ba tla di thusa di dutse so, ba tlise dijo tseo. Mo le dutšeng gona, dula mo ba tla tla ba lefe dijo le Ke a di dintšha. kopa, ke tlo di monitor ke Kope. check hore la hlafuna le a ja na. Ke kgopela gore le dule fela le batho ba le go hlokomela. If Le a bone o gore je- le a ja na. If a o je, Ge o sa je, there will be a fine o that you must tla pay. ba le kotlo. Ke a leboga haholo. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Dlamini. A ke sure gore eni go na le motho o batlang go fainiwa. Ga ke na le nnete ya gore go ka ba gone motho a batlang kotlo mo. But they've made a request, Honorable Dlamini, that the food is meant for the elders. Ba dirile kgopelo gore dijo tše di lebane bakgalabje le The bakgekolo ba only rena. exclusion is Ba- the municipal and government officials. Bao ba goba ba beilweng maemong a ke Yanong masepala le- go na le bontate ba la ba tseba ge. La ba tseba. Don't even start. La ba tseba. Ba le ba di empe tse tshweu ba. La ba tseba ba etsa yang. Le ska ba la jumpisa. Ko munyako o le ko morago. at the door at the back. Re tlo qala ka queue. Ba re la re ba etseng? Oh, ba queue. Ka di line. Everybody's going to get. Mar line ele ko morago le thola dijo, batho ba bagolo ko lining ele ka njalo batho ba bagolo ntse le tswela ko ntle. You will just follow- Ska itolo ka ntate dijo di toloki re batho ile ja tlo ntshinyetsa nako eno. Re lebogile thata. I want to take this opportunity to thank you very much the people Uska Tolok, the people of Fetakhomo Tubazi, the people of Sekukuni district, all the officials, thank you very much for borrowing us your time, and the meeting stands adjourned. Thank you very much.